Assalamu alaikum. How's it going, everyone? My name is Ashraf Khalifa. I'm the Business Development Manager and the Entrepreneurship Specialist at Trainami. Welcome to our weekly Shababna Talk Live. Basically, every Friday, we're going to be bringing a different guest speaker to come and talk about their experience. And we're very lucky, we're very honored this week. We're going to be having Hadila Usman. Way to find out more about her. Let me just give a couple of seconds so everyone can join. And also, I am going to pin the comment. Today, we're going to be talking about creative direction. Give me just 1 second. All right, Miss Hadid is in the house. Give me just 1 second. And also make sure you send a request. All right. And we will have our awesome discussion, inshallah. I hope everyone is doing well. And Jum'ah Mubarakah. Here, the weekend is just about to start. I know you guys are, 1 day into your weekend. Hope you're enjoying it. If you guys are in the Muslim world out there, especially those of you that are watching us in Sudan. Shout out to Sudan as well. All right, I don't know. Hadil, if you could just give me a request. I don't know. And then I will be able to add you in. Sacrifice that. So if you guys can't hear me, we can always switch and I can try to hold the phone in my hand. Yeah. Hi, All right. can you see me? I think it's just load. كيفك Salam, تمام؟ Hadil, كيفك؟ إن شاء الله كويسة. Not yet, but it's doing that loading thing. Okay. Alhamdulillah. All right, people in the comments, كيف أخبارك؟ make sure you tell us that you can see us and you can hear us and stuff like that. Yeah, please. Tamam. Let Okay, me know now I when can you see see you. me. That's good. That's good. Oh, okay, great. Well, I'm كيفك so تمام؟ excited. So honored to have you here. Me too. Yeah. Nice. Yeah, thank you so much for Tamam, having me. alhamdulillah. How I are you? appreciate it. All good والله تمام تمام. My pleasure. My pleasure. Wallahi, I've been watching out for you the last couple of years and see you making Yeah, moves. So, it's time to hear about what you've been up to. yeah, thank you so much for the support. It means a lot. A lot has happened in the past. That's good. All right. So for those, Mushkila. Mm. Mm. All right. So for those of you that, I don't know, been living under a rock, whatever, and haven't heard of Adil, would you like to Of course. introduce yourself? كيفكم يا جماعة؟ أنا اسمي هديل عثمان. أنا creative director و graphic designer و stylist. حاسة قاعدة في السودان. ممكن نقول يعني جيت من 2016 قررت إنه عايزة أكون في القارة الأفريقية عموما، فلي سنتين. مع البيس الأساسي بتاعي الخرطوم، لكن بسافر كتير كده. Yeah, I've been working in this field for quite some time. 8 سنين. And درست visual communications وماركتينج، لأنه دايما كان عندي شغف إنه أدمج ما بين الارتس والماركتينج، لأنه نحن عارفين إنه الناس كتير بتقول إنه كيف هتكسبوا قروش من الفنون. فأنا كنت عايزة أعرف يعني أشخص يعني أو يعني أتخصص في مجال الفنون عموما، بعد ذاك to market myself and to be able to يعني أعمل business من الحاجة. فده ممكن نقول تعريف مختصر شوية. Allah don't Arif, but now I feel like at least I know a little bit about why Yeah. you went on this path, which is good. All right, so we've got a list of questions that we've prepared. So the one that we've got, I think I always say this, it's important because this is a question that people love to bring up in job interviews. So
If you had to describe yourself in one word, what would that word be? I think I don't want this to sound cheesy, but I would say driven, because regardless of like all my phases in my work or in my life, يعني it's the reason why I'm able to do half of what I'm able to do is because I'm driven. And yeah, I think that's more of the positive adjectives to use to describe myself. Okay. تمام. خلاص أنا برضو هنا يعني just bearing in mind إنه في ناس كتار ما بيتكلموا عربي، فأنا سألتها أول سؤال قلت لها يعني لو تعرفي نفسك بكلمة واحدة، هي قامت شايفه كلمه يعني بجد يعني watching you يعني بشوف الشغل اللي بتعمل فيه والحاجات اللي بتسوي فيها وكده، يعني انا بقول يعني بجد it's a perfect word to describe you. Yeah. And then I know يعني driven ممكن الزول يشوف فيها حاجة، يعني في حاجات كعب انه الزول يعني ما عنده وقت لاصحابه ولا ما هناي، لكن there's also positive things and then you know what they say like بالظبط، you have to يعني look at the to be glass either driven half دي full or half فعلا empty. الواحد بيضطر انه يخلي حاجات كثيرة او يعني يعمل زي priorities او اولويات للحاجات اللي عايز ينفذها قبل مثلا الحياة الاجتماعية او الحاجات التانية اللي تعتبر fun او يعني كده فيها نوع من الترفيه. لكن يعني ما بمنع، المهم انه الواحد يقدر يعمل له زي بالانس بين الاثنين والامور بتظبط يعني. Can you hear me? السؤال الجاي عارف يعني عارفك انك اتكلمت عنه شويه، لكن يعني بس اذا تدخل في التفاصيل الدقيقه ان شاء الله. فانت قريتي شنو وليه قريتي الحاجه؟ طيب أنا قريت إعلام مرئي وتسويق، قريتهم مع بعض. الإعلام المرئي اخترته عشان كنت دايرة، يعني هو كان فيه كل حاجة، أنا ما كنت دايرة أتخصص طوالي من البداية، فدرست يعني كل حاجة لها علاقة بالكتابة، بالتصميم الجرافيك، الإنتاج، الإخراج يعني الإخراج الفني برضو، وكمان الاسم شنو، تصوير فوتوغرافي وتصوير فيلم. فقرينا كل حاجة في منهج واحد. وبعد ذاك او في نفس الوقت كنت بدرس التسويق عشان افهم البزنس كور، الحاجات الاساسيه، انه كيف تسوق نفسك، كيف تفهم العقليه بتاعت المشتري. وحاجات كمان شويه ما كنت بحبها زي مثلا الاكاونتنج والايكونومكس وكذا، لكن كانت مفيده شديد يعني في كل الاحوال. ف يا ده كان التخصص اللي دخلت عليه. اوكي، لو قالوا لك التخصص بتاعك بالانجليزي شنو؟ what is Visual it in English? communication and marketing. Okay. تمام. So I'm proud of myself that I understood everything that you said. Mm. فالعربي حقي ما بطال. خلاص. The next question is what was the كويس. reason that you got creative into direction هو this creative أساسا direction? إنه أو الزول شغال as a creative director، الفكرة بتاعتها إنك أنت يعني تاخد الكونسبت اللي في بالك أو في راسك وتنجزه من البداية للنهاية. وبما إنه أنا أصلا بديت أشتغل في مجالات مختلفة لها علاقة بدراستي، يعني اشتغلت في public relations، اشتغلت في digital marketing، اشتغلت في graphic design branding ستايلينج وكوميونيكيشنز عموما يعني، واشتغلت في فيلم ميكينج از ويل. فانا بما اني اشتغلت في الحاجات دي كلها بقى عندي زي a lot of skills مع بعض. و I decided إنه أنا فكرة ال conceptualizing دي، إنه أخذ يعني أخترع الفكرة في راسي وأنتجها من A to Z، دي بقى شغف كبير بالنسبة لي. فقررت إنه أوكي this is what I want to do من الآن فصاعدا. أنا ما بس دايرة أكون stylist، ما بس دايرة أكون زولة communications أو graphic designer أو كده. أنا عايزة أكون مشرفة على الفكرة ويعني أخرجها من بأي طريقة كانت. وغير كده يعني الكرياتيف ثينكينج والحاجات دي، يعني دي أكتر حاجة أنا بحبها يعني. الفريدم بتاعت إنه to come up with an idea، دي برضو حاجة حبيتها. فقررت إنه to
with my collective experience إنه to go ahead and work in it. In a way. That's what's up. Well, I like that, man. So basically, you wanted to be the big boss. You wanted to have all the skills. I'll tell you why. Because you know me, and and I always say this to people when I'm teaching them entrepreneurship and stuff. I always tell them, Inta, if you want to work Yes. for someone, then you need to know less than them. If you want them to work for you, then you need to know more than them. So, for example, if you're bringing an IT person, and once they start talking in their IT language, and you don't really know what's happening, unless you work for them. Because if you want to change your website, you have to go to them. You know? But if you know more than them, then you can train them and bring them into the way that you That's true because أنا ما كنت دارة أشتغل الرول يعني وصلت مرحلة بتاعت إنه أنا ما دارة أنتمي لمنظمة أو لشركة بالذات إنه الشغل الكرياتيف you have to work for agencies وأنا الفكرة الايجنسي لايف دي ما كانت نافعة معي نهائي فقررت إنه أنا وأنا من ما صغيرة يعني نفسي أكون كده business woman يعني نوعا ما قدرت يعني to visualize نوعية الشغل ده حيكون شنو أنا how can I make it happen for me وفي نفس الوقت to be affiliated with partners and companies that عندهم نفس التفكير والسياق غير agency type of mentality يعني ف that's how it happens. All right, I'm going to ask you another question that I don't have on the list. I'm going to put you on the spot a bit. But I wanted to know more about like you know how you got this whole 30 under 30 that's a great question. and also like طيب أنا قدمت للفوربس أفريكا 30 under 30 للسنة دي وكان يعني I wrote this many times أنا لما كان عمري 12 سنة اكتشفت إنه في حاجة اسمها 30 under 30 list عموما يعني كان في مجازين تاع fashion magazine كاتبين you know the 30 designers to look forward to فقلت لنفسي this cool ما فهمت الفكرة شنو I remember googling it and then I'm like okay I need to لازم أكون في لستة زي دي قبل ما يكون عمري 30 سنة كنت طبعا شايفة 30 دي بعيدة شديد So a few years ago تعرفت بفوربس أفريكا الليستة بتاعتهم لأنهم هي حستي السنة دي هي السنة السادسة وكل سنة قعدت أقول إنه I'm not ready yet أنا ما أنجزت كفاية I don't have what it takes to apply لأنه لما تشوف الليست بتشوف كمية the amount of talent and achievements بتحس إنك أنت ما عملت حاجة في حياتك. This year, it's my last year. I turned 29 in 2020 I can't apply السنة الجاية فقلت إنه it's do or die خليني أقدم أنا بالنسبة لي ذاته it is an honor إنه أنا شايفة إنه I have what it takes to أقدم فقدمتها في شهر 1 أو آخر شهر 1 كده and تاني حصل شنو فقدمت لهم وبعد ذاك جو قالوا لي إنه I was accepted في first round فأنا بالنسبة لي قلت okay لأنه it's a 2 round application فأنا for me I was like this I made it يعني I made it خلاص يعني لو if this is what it is لو ما دخلوني في الراوند الثاني لو ما وصلت الليستة the fact that I got chosen preliminary is great is good enough for me exactly. So I continued the second round of applications وبعد ذاك رجعوا لي في آخر شهر 3 and that was the best day ever receiving that email. It was out of the world because I didn't think it يعني كده. زي ما قلت لك anyone can apply يعني هي ما حاجة هو الابليكيشن الأساسي يعني أنت you talk about yourself you talk about إنجازاتك and you know I think you attach a couple of things here and there مثلا CV وحاجات زي كده. second application في checklist كامل really really hard by the way لأنه كان المفروض أطلع police report ولو أنت عارف أي حاجة عن السودان any kind of paperwork تطلع من السودان is a nightmare فطلعت police report وكان المفروض أطلع شهاداتي كلها من يعني from the first day I started working ومن الجامعة I had to write كان في برضو financial statements لازم كان أخدها because at the end of the day it's Forbes they need to know that you're able to you know kind of make enough money غير الدرايف وغير you know the love for the work that you do so you had to prove that it's a huge honor to be on the list and فتحت لي فرص ممتازة جدا أول حاجة حفزتني شديد إنه okay now I'm in Forbes Africa you get all this coverage from
from African media platforms. و my previous partners اللي اشتغلت معاهم في كينيا وفي ساوث أفريقيا وفي زيمبابوي وكده people are starting to reach out again. كان في مشاريع بديت to kind of like draft them on a piece of paper, فلقيت إنه حاسة في support أكتر, so now I'm more able to يعني make them happen. بيجي في فرص بتاعت partnerships برضو لقدام, فالحاجة دي جابت لي a lot of positivity, وأكتر من كده جابت لي network ممتاز. يعني حاسة إن إحنا we have a network of the 30 under 30 for السنة دي for 2020, وعندنا النتورك بتاعت ال6 سنين. و I think أحلى حاجة في الموضوع ده كله إنه أنا في 2017 لما كنت شغالة في زيمبابوي, الزول اللي أنا كنت شغالة ليها يعني my boss and my mentor هي أصلا كانت في الليستة في 2018. So it's like, it's this thing where يعني if you surround yourself with amazing, creative, entrepreneurial spirits and people, الحاجة دي ممكن يعني فعلا تديك الطاقة والإمكانية إنك تنجز حاجة زي دي, بالذات في السودان. يعني it's a tough one يعني. Yeah, it has definitely opened a lot of doors, and I'm more than excited to إنه أخذ التايتل ده وأشتغل أكتر وأكتر to prove even more لنفسي ولأي زول إنه I definitely deserve it. Yeah. Sorry, I can't hear you. Well, listen. Thank you, If DXR. no one has told you yet, you definitely deserve it, and I'm so proud of you. I'm in Sudan. If no one has told you yet, ما سمعت. you're It's very so well deserved. الصوت واطي شديد. يعني بالجد. It's still low. Can you hear me now? Is that better or worse? Okay. Thank you so much, Okay, wait, I'm gonna DXR. just put my I headphones. really appreciate it. Nina, I'm in Sudan. I've been in Sudan for يعني كده 2 years. البيس بتاعي من قبل سنتين, لكن أصلا جيته يعني من 2016, بس بسافر كتير. I don't know if it's my phone now or what, but I can hear you. It's okay. Yeah. It's still low. أنا ما أعرف المشكلة شنو. You can hear me now? لكن أنا سامعك. Much better, صح. Maybe Okay, that's weird. أنا أخذت على صوتي. Or something. You were hearing me normally before, صح? Okay, tamam. But yeah, just going on by what you said, yeah, ask doctors, wallahi, and you're definitely doing a good job inspiring other Thank people. You. Hadil. And yani, mashallah, it's very much well deserved, and I'm really glad to I can't hear you. Yani, could you try without the headphones? يمكن علي الصوت عندك, because I did from my end. All right. Okay, give me. That's better. It's a bit better. Is that... طيب في questions هنا. Hello, is that better or worse? How well does the support come to you, parents or familiar people? Okay, I've never. Do you want me to answer now, or should we answer later? Okay. So Nina, support, wallahi, support was always family. Answer the question. It's fine. My dad is one of like the biggest supporters في مجالي في حياتي وكده, he really helped me من الناحية دي. I'm not based in the UK. I've never been to the UK, so I think this is a question for you, yeah, Ashraf. How did you reach to yourself today as an artist? I think this is a very great question. It's just a lot of work. يعني أنا دايما كنت بحاول إنه أخذ أي project بقدر أخده, وكل مرة أحسن في طريقة شغلي. And يعني you have to fail. الحاجة المهمة إنه نتسامح مع فكرة إنه حنفشل في حاجة, بس المهم إنه just to take whatever is available to you. نحن عندنا يعني very limited resources في السودان. من ما جيت السودان I really started to cherish privileges اللي كانت موجودة برا. فبالحاجات البسيطة دي الواحد قدر الإمكان إنه بس يحاول ينجز. A lot of practice طبعا, so a lot of experiences, a lot of practice, و a lot of reflection. يعني في وقت كتير بقعد مع نفسي وبحلل أوكي أنا كان ممكن أضبط الحياة دي أكتر وكده وكده. ولازم زي ما قلنا قبل you have to have a drive. لازم يكون في الشغف من جوا ده اللي بيخليكي إنه to prosper and to learn more. و studying يعني أنا ما قريت formal education بعد الجامعة بعد البكالوريوس بتاعي, لكن I do a lot of online courses, I go to a lot of workshops.
بحب أقرأ articles، بحب to study الناس اللي أنا يعني that I love their work. فدي ممكن نقول الريسيبيز لأنه زول you know to do better in your art or in your field. Nice. That's a very good question. All right. So the next Okay. question we have So is أنا في tell us the story of 2017 starting your I brand. attended this workshop by هي منسقة أزياء ماسكة قسم الأزياء كله في ماري كلير ماجازين في روسيا، لكن هي جات زيمبابوي وعملت workshop هناك. I remember أنا في الزمن ذاك برضو I started making my own pieces of clothes. يعني كنت هو بصمم في أزياء بتاعتي just because ما كنت لاقي الحاجة اللي أنا حابة ألبسها في السوق، فبشتري قماش وبعملها. فكنت مفكرة في بالي هل أنا دايرة أكون ستايلست، ولا هل أنا دايرة أخذ كل الإكسبيرينسز بتاعتي في الكرياتيف دايركشن أو الماركتينج كده كلها أخذتها في حتة واحدة and start a company، أو هل أنا عايزة أبقى فاشن ديزاينر. فكنت بين 3 different you know worlds. وبعد ذاك لما جيت السودان في شهر 1 في 2018 عملت ورشة بتاعت أزياء، يعني الأزياء في الأفلام. فتكلمنا فيها عن the concept of costume design وفاشن styling in the film context، وعملتها في مهرجان السودان للسينما المستقلة. the team was very very supportive of me، وقالوا لي you know what دي حاجة كويسة لو تخصصت فيها. at the same time يعني أنا I was also doing freelance work. I was freelancing as a graphic designer وكده، وكنت شغالة في كذا جهة. قلت إنه you know what I think it would be smart إنه أخذ كل حاجة تحت قالب واحد تحت شركة and you know have it as a creative studio multidisciplinary creative studio بيقدم كذا خدمات بيقدم كذا حاجات. والفكرة دي نشأت كده fully، يعني it was fully formed in May 2018. So it was in my mind this whole time. I was writing literature down. I was studying كيف إنه ممكن أعمل لي business plan. داير أفهم هل أنا ممكن الحاجة دي to position it في السودان، هل حتنجح هل حتفشل، لأنه الماركت لسه خام which is a good thing but at the same time صعب إنك تلقى لك الكاستمرز أو الكلاينت أو الناس اللي حيفهموا أنت هدفك شنو. فبس بيع شهر 5 الفكرة خلاص اتحددت في راسي. I created my branding اللوجو الحاجات دي كلها، فتحت صفحات السوشيال ميديا and كانت حتبقى في الأول كنت بس I'm just gonna like put on all my work just to like basically a visual diary of my work, and then from there when I started to treat it like a company it for me I was يعني كده بقيت satisfied في الحاجة دي. I like that. All right. I like that story. All right. And then in terms of, because you talk a lot about fashion, so I'm going to put fashion. But at the same time, I know you do a lot of things. But I wanted to say in terms of like, yani who would you say is like the most inspiring I have a list of people in that field actually. نحن ممكن نقول the first person that really got me passionate about creative direction and just visual art لازم يكون أندي وورهول طبعا، لأنه الستايل بتاعه he's an American artist. ممكن تقول he's the godfather of like contemporary pop art. his work is next level. يعني هو حتى he is a creative director in my opinion، لأنه أخذ he would take a brand name and then design a whole campaign around it in the most يعني out of this world way، زي ما كنا زي في الكامبل soup cans وكذا. So it started like that and I loved his work so much لدرجة إنه في الداخلية في الجامعة I had a big poster of one of his artworks and then I had small cutouts of his الارتورك البسيط بتاعه. ولما كنت في امريكا حتى مشيت واحده من المعارض بتاعته في الميوزيوم اوف شيكاغو، ودي كان يعني اكبر انجاز بالنسبه لي انه انا امشي اشوف his real work واسمع testimonies وحاجات هو قالها. It's different than when you see it online and when you read books. يعني هو for me Andy Warhol كان دايما the number one يعني the visionary كده. لكن في مجالي حسي I look up to a lot of African or black creative directors and artists لأنه هم بيشبهوني. The struggle is the same. الcultures نوعا ما قريبة لبعض. فممكن there's for example Sunny Dolat he's a Kenyan creative director, stylist to production designer.
زول ممتاز شديد جدا. حتى جه السودان اشتغل في كرمكول. Unfortunately I was not in Sudan at the time، لكن عمل شغل لطيف جدا هنا. هو برضو he puts everything together, everything that's visual he creates it and he makes it happen. Then there's also Lisa Fulaweo. She's a Nigerian fashion designer. But she's a revolutionary. يعني هي ما بس بتصنع هدوم، هي قدرت إنها to revive الفكرة بتاعت what does African femininity mean. فأنا دايما I always look up to people اللي هم بشغلهم they're able to make a social statement, they're able to break down the culture and for us to question ourselves عشان نحسن من نفسنا. You can do that with clothes, you can do that with photography, you can do it with graphic design. But at the top of everything you have creative direction at the top of it. لأنه you had the idea, you implemented it, and then you shared it with people. These are just some of the few people I look up to. Yeah, but so much love for all of them, يعني, and for everything that they do. That's what's up. All right, and then I know we're gonna go back a little bit, but you touched upon a little bit about your journey, about like sort of how you were taking notes in preparation of starting the company. So like in terms of, and when you started, talk to us about that, like how you found the support, how you got your first client, and then like sort of okay, did it go in the before we say direction anything, that I you just want wanted to it, say or you thank were you so much expecting, or no? to Nina. I really appreciate يعني, your comments, and you said you're only 16 and I can tell that you're going to be whoever you set your mind to. فكل التوفيق ليكي, and love you too. طيب بالنسبة ل my journey, so my journey actually was not, I did not have any expectations. لأنه أنا أصلا كإنسان يعني كده ما بحب يكون عندي expectations، أنا ما بحب أفكر في الخذلان. I just put the best I can وبعدين بكون عندي زي backup plans. يعني if it works out great, if it doesn't work out we'll try again كده. أنا كان أصلا عندي شغل بديته أساسا في 2017 قبل ما يكون في a company name وفكرة وbusiness plan وده كله. فأول حاجة عملتها I started sharing that work and a lot of people were يعني why is it slow؟ يمكن الشبكة، احتمال الشبكة يا جماعة، sorry أنا في السودان الفضاء صعب. I started showcasing شوية من الشغل يعني، وفي ناس كثيرة يعني ما كان عندها فكرة إنه this is what I've done or this is what I like. فكان زي reintroduction لروحي. from the get-go زي ما قلت قبل شوية I had a lot of support from my family، بالذات أبوي يعني هو كان دايما واقف وراي وشايف إنه حتى كان شايف إنه أنتي بس عايزة تعملي حاجة دي ممكن تعملي أكتر، فكان دايما في الدفعة بتاعت إنه no keep going, there's so much more to do، اللي هي حاجة ممتازة يعني، ومهم إنه زول يكون عنده support system. لكن أهم من كده إنه أنا قناعة بيني وبين نفسي، كنت شايفة إنه أنا ممكن أحقق أي حاجة أنا خدتها في بالي. ما حقول ده over confidence ولا حتى حقول confidence، حقول إنه ده زي faith. I had faith in my abilities and I just wanted to take the risk. ومهم جدا إنه ما بس في فكرة البزنس، والناس بتقول إنه في الارت ما بفكروا إنه في عالم الفن الواحد المفروض يعمل risks، بالعكس الريسكس أكبر. فالواحد لازم يعني ياخد له موقف ويكون عايز يصل لنتيجة. with that I had support from my closest friends والناس اللي كانوا أصلا عارفين إنه أنا داير أمشي على توجه. They really pushed me towards, they're like yeah just do it يعني go ahead and do it وشوفي حيحصل شنو. My first official client في السودان ده كان I was working as a stylist and an art director باسم دافو في إعلان تلفزيوني كان لجامعة المشرق. ده أول حاجة، ده شغل، ده أول يعني ممكن نقول corporate work لي هنا في السودان as Davoo studio. لكن قبل كده كان عندي a lot of like fashion related work من زيمبابوي وكده ومن السودان برضو. فده كان was the first one. it was interesting لأنه لما انتي تقول لي زول عايز يعمل لي فيديو إعلاني في الزمن ده، حسي طبعا المفهوم شوية تغير لأنه الايجنسيز بقت ماسكة الموضوع شديد. لكن لما تيجي تقول لي زول انت داير فيديو خلاص حنجيب لك ارت دايركتور وستايلست، حقول لك ستايلست لشنو ما يلبس اي حاجه، وارت دايركشن شنو انت ما حتصور في يعني قدام حيطه فكان في اقناع كثير لازم يحصل to get them to understand the importance of the image. عشان كده a lot of people they refer to الناس اللي بيعملوا art direction styling as image architects، لأنه فعلا أنت بتصنع الإيمج كلها، عندك الcolor palette، عندك
you know, the way things have to look, dimensions, that you know, the kind of emotions you want to invoke من الحاجة اللي بتتشاف دي. فدار لا يعني كان دار لا شرح كتير شديد، بس الفكرة إنه أنا عندي هدف كان دار أصل له، فما عندي مشكلة إنه أتكلم مع كل زول in a way that they would understand what I'm trying to get at. it was good. لكن I have to admit بالنسبة ل working in another country اللي هي اللي فيها الاندستري دي جاهزة أو موجودة من زمان، كانت it was like it was a much better much easier experience طبعا، لأنه الناس فاهمة وبتقدر الشغل وعايزة تدفع عليك طوالي. يعني they're like oh I've seen your work we want you on board. هنا بتلقى ناس طبعا حابين شغلك ودايرينك، بس لسه في underestimation لأنه أنت how much you deserve and whether or not يعني they believe in you to bring that vision. Mm. Is that how much they value you and how لأنه much هنا يعني عندنا impact you're visual going to have on literacy the ما role or كثيرة. the video يعني or whatever it is that they're trying to we have create. we're very poor in visual literacy. ودي حاجة واضحة شديد لو جيت شفت التلفزيون السوداني يعني عامل كيف من ناحية بتاع الديكور للبس الناس للإعلانات. الحمد لله الإعلانات تحسنت شديد جدا لأنه الايجنسيز بدأت تتوسع، بقى عندها علاقات عالمية، في ناس كتار مغتربين أو ناس درسوا برا جايين to revive السيستم ده. ف it's improving. I have to admit in the past 2 years الواحد شاف improvement فظيع جدا, which I'm very very proud of everyone who did يعني who's working on it. لكن الشعب العادي الزول العادي قاعد في بيته اللي بيفتح التلفزيون scrolling on their phone, they don't have that, they're not there yet. But with all this work coming up we can definitely يعني make it a norm إنه نحن الزول حيكون عارف طيب ده حلو وده شين, يعني حيكون عنده مقياس يقدر يقيس به بينه وبين نفسه. مقياس عالم. Thank you Anas. Okay, so the next question, I'm Yeah, glad sorry. like it took us maybe My bad. 34 minutes to mention your brand, which is actually very bad. But yeah, tell us the story about your brand and like sort of the image or like sort of the values or why you chose it. The Woo Studio, that's my the story company, you were trying to and tell. it's a multidisciplinary creative studio. يعني هو استوديو بيناقش أكتر من حاجة, بيركز في أكتر حاجة, ونحن we're service based يعني بنقدم خدمات أكتر من أي شيء. الفكرة بتاعته الاسم بتاعه DAVU هو يعني اختصار ل Designing a Visual Utopia, والاسم ده جاء من إنه الفكرة أساساً جاتني في السودان, وأنا ما قادرة أشوف حاجات حواليني تلهمني عشان أصمم مثلا graphic work ولا أعمل أي شيء. يعني I was not inspired في أي حتة كنت عايشة فيها, كان دايما يعني إنه الطبيعة بتكون inspiring, الشوارع, الارت work, الحياة ذاتها يعني الopenness بتاعت الحياة بتديك inspiration to create. فأنا لقيت إنه أنا للأسف في الزمن ذاك ما كنت شايف الحاجة دي, يعني كنا في عهد صعب شوية, this is 2 years ago. الأمور كانت صعبة, not just because I'm a female in Sudan, لا حتى الوضع الاقتصادي كان صعب شديد, التلوث, الحاجات دي كلها مع بعض it was sucking out the creativity that I had. فقلت you know what, I want to design a visual utopia دي into the world, so that's how the name came about. ويا زي ما قلت لك نحن سيرفيس بيست, بنقدم خدمات كثيره, بنقدم كرييتيف دايركشن او ابداع او سوري اخراج ابداعي, اخراج فني, ارت دايركشن, السيت اب بتاع الحتت البرودكشنز وكذا, بنعمل تنسيق ازياء وحسب البادجت ممكن حتى نعمل كاستم ديزاين. ده طبعا زي ما قلت لك بيعتمد على البادجت بتاعت البرودكشن. أنا برضو بخرج, I'm also a director, I've directed a few things, so دي ممكن تكون واحدة تحت الحاجات اللي بنقدمها. And we also do some branding work, لكن بدينا نبعد شوية من اللوجو ديزاين والحاجات دي, بنركز أكتر على البراند إيمج, الجرافيك ديزاين ورك اللي هو مثلا بيشمل الديجيتال ديزاينز أو السوشيال ميديا ديزاينز, البوسترز, البرينتابلز, الحاجات زي كده. لأنه أنا داخلة على الشغل له علاقة أكتر بsustainability. Hi, you were loading for a second there. Hello? Can you hear me? سامعني؟
Yeah, I don't know what Yeah, I can happened. hear you. All right. So yeah, Yeah, yeah. I can Can you hear hear me you. as well? Your screen is just loading. You're fine now. You can see I me and can see everything? you. I قلت برضو we provide consultation in forms of like يعني Okay. sustainability Right. consultation, marketing, branding, things like that, and styling as well. وحسي برضو في واحدة من الحاجات اشتغلنا عليها قبل فترة and we want to work on this more اللي هو اسمها merchandise curation. يعني كان في online boutique اتواصلوا معانا they're like oh we want to مثلا نجيب حاجات wholesale we need someone to choose these things for us so that's one of the things we do. So we basically curate merchandise for companies and for designers and things like that. وحسي من البداية شغلنا the idea was to إنه ندمج بين الارت والديزاين creativity والsustainability. يعني مثلا أي حاجة نحن بنستخدمها بنحاول إنها تكون صديقة للبيئة قدر الإمكان أو reused أو recycled أو upcycled. I'm talking about set design, I'm talking about clothes. يعني anything that we're going to be using in productions or in photo shoots, editorials دي كلها حاجات يا صنعناها بيدنا يا إنه جاية من source that can be measured. And that's because I'm very passionate about the environment. فكنت I wanted my business to be like that. Well, the next step is to be 100% paper free. We don't really use that much paper. We try to do all of our transaction invoices, quotations, كل شغلنا يكون digital. So the idea is to just never use paper برضو يعني or never create waste because we're providing services يعني yeah فكذا. I like that. I like that. Um, okay. And then I wanted to ask you about, I know you touched upon it in, so in terms of Sudan, يعني في مشكلة كبيرة في يعني how people are creative or how يعني their creative direction is used. But in terms of if we look at Sudan in particular, like how do you So think there's we so much can, room for improvement. accelerate the أنا مبسوطة improvement شديد and جدا help? من all the creative people in their يعني in their specified fields. People are working a lot. A lot of them are working. إحنا كلنا عم نشتغل في ظروف ما not that favorable للإنتاجية مثلا for our productivity or even for our gain. In order to accelerate الحاجة دي لازم إنه بس نكمل إننا نشتغل يعني قدر الإمكان if and when possible ناخد projects نخترع لنا projects لنفسنا utilizing a free platform اللي هي اسمها social media to promote our work to challenge people's perceptions of what is visually beautiful and what isn't. يعني ما لازم الواحد يكون عنده budget كبير شديد جدا بالعكس يعني أغلب الشغل اللي بيكون ممتاز أو طالع من السودان بيكونوا عملوه شباب بزيرو budget. فالفكرة إنه نحن بدل ما نشوف المشاكل اللي حوالينا إنها هي مشاكل وخلاص we can use it to express something we can use it to change stuff. بالنسبة للcorporations لأنه عندها دور كبير جدا private companies اللي عندها marketing departments عندها creative departments عندك agencies بتمنى إنهم هم يكونوا flexible ويدوا الشباب غض النظر بالexperience واللي عمرهم يدون فرصة for apprenticeships and also for يعني training or internships. مثلا one of the things that we do في the Voo Studio إننا بنقدم workshops لأنه I'm a huge fan of informal education. بنديهم workshops في مجال حسي أغلب الworkshops تاعتنا كانت creative direction و styling. حسي عايزين نتوسع أكثر ل content creation والحاجات دي. فتدوا الناس فرصة يا يشتغلوا يا تدون فرصة إنهم يتعلموا. إذا الأيجنسيز أدت فرصة للشباب إنهم يشتغلوا assisting on set أنت كده بتوري الزول إنه هو ممكن يعني بياخد practical experience وفي نفس الوقت إنه هو عنده إمكانية إنه يشتغل. So when we help people build their portfolios دي ما حتكلف شركة خاصة كبيرة عندها ميزانية إنها تشغل 500 نفر ما ماشي يفرق if they helped 50 people. فكده providing opportunities مهم. برضو عندنا مشكلة في السودان عموما كده إنه نحن بنحب الكليكس فبتلقى ناس الميديا عندهم كليك ناس هنا عندهم كليك كده مهم إنه to open up a little bit. ما غلط إنه يكون عندنا شلة أصحاب لكن لما نجي نتكلم عن الشغل لازم يكون عندنا التطلع لإنه how can I أفيد نفسي وأفيد الكوميونتي وأفيد المجال كله في بلدي. لما تعمل كده not only will you get more support from people but you will get more success لأنك you're building
وزي ما قالت DXR قالوا sharing is caring and giving is caring. That's true. Sometimes all you have to do is just give an opportunity وما حتكلف حاجة. This is also something I'm trying to work on with Davu. بعد ما الوضع شوية يبقى مفهوم بالنسبة للكورونا واللوك داون وكده. I would also like to try يعني حاجة اتكلمت فيها كذا مرة. I want to start bringing on interns. وإذا الموضوع يتصلح أكتر إذا الوضع الاقتصادي أفضل I want to actually pay them like for them to become members of my team يعني فكده so it's important to just share the knowledge. وفي ناس كثيرة برضو إحنا عندنا كسل نوعا ما في السودان اللي هو إنه everything is available on Google لكن الناس ما بتخش في جوجل. فحتى اللي أنت كلمت زول قلت له سمعت الحاجة دي أمشي شوفها. When you push someone, when you give them that push, they're more than likely to go to... Oh, sorry. What's the last thing you heard? Wait, it's breaking up a little bit. فقلت لك when you push someone to do something, okay, yeah, I think now they're more it's better. than likely to do it. يعني أكتر من إنه يعني أنا مثلا for me الديفولت بتاعي إنه لو في حاجة داير أعرفها I'll search for it طوالي. I'll start doing research طوالي. لكن I cannot assume إنه باقي الشعب كده أو باقي الناس زيي. فلما زول يجي يسألني من حاجة I'm happy to يعني to tell them what it's about. لكن دايما بفضل إنه أديهم البوش ده بتاع إنه أنت أمشي فتشها براك وتعالي وخلينا to discuss بعد ذاك. لأنه if I'm just gonna be talking at you it's useless. We have to talk together. يعني we're supposed to have a conversation. I've tried to do that. في ناس ما بتعجبهم الحركة دي. في ناس بتعجبهم وفي ناس بيقولوا إن they're indifferent. They're like okay خلاص I'll check it out وبجيك بعدين. بعدين conversation بيكون يعني really really helpful and with a point يعني. فكده. Okay, that's what's up. All right, so we have the final question, and then we're going to open up the floor. So people in the discussion in the comments, get your questions ready now. But the final question from my side is who is your biggest role model and why? I do look up to people يعني and their work. يعني بحترم شغلهم وبحاول أتعلم منه. But I think the easiest answer is to say my father لأنه he's always been my number one supporter. And even though مرات ما بفهم نوعية شغلي هي شنو لكن هو he's there to push me يعني. So I would say that I definitely have very opposing views للفكرة بتاعت role models و idols والكلام ده كله. Fair enough. ما مشكلة. All right. So let's give it a couple of minutes. I'll let you wrap up and see if there's any questions. And then I will let you go. Sure. أول حاجة thank you so much. Yeah, if you want to do like a wrap up. حلو شديد. I appreciated everything, the questions وكده. And بس يعني شايفة إنه هو الواحد لو هيشتغل في الشركة ما عيب أو هيشتغل براه برضه ما عيب. المهم إنه يكون عندنا vision. وإننا نصل لحاجة محددة عايزين يعني ننجزها. لأنه أنا برضه اشتغلت في agencies واشتغلت في شركات وكده. To get that experience عشان أقدر confidently أقول إنه أنا I'm a creative director. وإنه just because زي ما قلت لك بيلي يعني I'm the big boss يعني just because you have that title ما معناه إنه you're done learning. فبكون it's important يعني to stay humble and to want to continue to learn and to collaborate with people. دي حاجة أساسية في السودان. ونحاول قدر الإمكان الكولابوريشن ده يكون بقروش يعني إنه نستفيد monetary. طيب في question. What message would you give? Okay. That's a great question. What message would you give to Sudanese diaspora who have an interest of returning back home? طيب أنا جزء من الdiaspora that returned back home 4 years ago. My advice is الزول اللي داير يرجع السودان لازم يكون عنده come with enough money to sustain yourself for at least a year or two. I know دي ممكن يكون مبلغ كبير لكن الوضع هنا ما بيطمن نهاية. تعالوا قبل ما يعني come to Sudan قبل ما تقرروا إنكم you want to settle down. This is exactly what I did. أنا جيت لمدة شهر في 2016
مع إنه my brother already moved here. I have a lot of friends who moved قبلي بكم سنة. هم نصحوني النصائح دي يعني. جيت قعدت شهر. you should not see Sudan with rose colored sunglasses. يعني الواحد يجي شايف الحاجة very logically يعني look at things, see where you can fit, see إذا عندكم قروش عايزين to invest, see where you can invest. A lot of things are available online right now, فممكن الريسيرش طبعا يبدأ بدري شديد. And when you come to Sudan, تعالوا ما تجوا بالفكر إنه أنتوا الأحسن أو أنتوا عارفين أكتر. This is true. يعني بالناحية بتاعت education و background ممكن نقول إنه الدياسبورا عندهم more exposure of course وعندهم more understanding و more كده. لكن أنتوا حتجوا لأرض مختلفة شديد، حتجوا ل society مختلف جديد، التفكير بتاعه ما زي تفكيركم، حتى يمكن يكون شايف ال progressiveness اللي أنتوا جايين بها في in your ideas هي ما بتشبههم. So the idea is to study your market, study your people, and slowly figure out where you fit. And ما غلط إنه الواحد يدي نفسه يعني يدي نفسه تايم لاين لأنه عايز يقعد في السودان لمدة كم. يعني أنا لما جيت في 2006 آخر 2016 قلت لروحي I'm going to try and stay for a year, but I couldn't handle it after 3 months. I was not ready. فقمت لما جيت يعني هو بعد ذاك بدأت 2017 كلها كانت برا السودان. I just visited a few times. 2018 لما جيت I said I'm going to stay for the year and I did. it's okay to forgive yourself. السودان ما بلد سهل. أي نعم حس الوضع اتحسن شوية on the surface, but it's important to look at it critically. I don't think إنه I'm gonna be accepted here, it's gonna be easy. You might be accepted and it's not going to be easy. بس دي ما حاجة تنفركم من البلد يعني. There's also another question. So just basically just be super real with yourself. Asked yes, Argala, how do you cope with mental health while doing work during the pandemic? That's a beautiful question. والله it's quite hard. أنا طبعا أنا قعدت في البيت during the lockdown for more than 100 days. That's my personal choice, إنه to stay quarantined. Still do some work. It got hard طبعا لأنه you feel like you're confined. بس أنا I'm more of an introvert, so I love me time. I love controlling my social situation. Sometimes when it gets hard, I would call my friends. Can't feel, we do video calls. You check in on people. I was checking in on people ما تكلمت معهم لي كم سنة, because it's important to keep that happening. And if it gets hard, have a little cry and then wash your face and keep it going, but I had to deal with a lot of يعني كده. I had to manage how I felt. I'm a person who likes to write, so I would just write things down. And it wasn't impossible. I actually really, really enjoyed a lockdown, and I don't think I'm ready. I don't think I'm ready to go back fully to the real world. جوطة شديد. The real world. أنت صوته شديد. لا 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 أحسن لنا الله. Thank you, Anas. I'm glad that advice was good. I appreciate it. معناتها أنا وأنس تعالوا كلكم. expecting him in Sudan soon, ولا شنو يا هدي؟ خلاص. Thank you. Inshallah. خلاص. Once again, I wanted to thank you on behalf of Trainame, and just to tell listeners what Trainame is. So we're an e-learning platform, and we're specializing in design and business and technology. So as Hadil said, learning, it's never too late to learn, and it's never too old to learn. So hopefully you guys sign up for a course. And also Hadil, I'd like to extend like an invitation on behalf of the rest of my team for you to come and teach some of the skills that you talked about. We'd really be honored with that, inshallah. And I wanted to I just want to say thank you so much, and thanks to Trainame. We definitely need more platforms that expose people to information, knowledge, وكده.
And yeah, I would love to train for you guys if possible. Thanks to everyone who attended the live. I appreciate all the questions and all the love. Yeah, take care, everybody. Thank you. All right, so thank you very much. Just to remind you, we have on Tuesday another course session. Most likely it's going to be on Facebook Live, hopefully. But just in case it doesn't work, we'll be back on Instagram. And then next week we have another guest. We'll let you guys know who closest at the time. So make sure you keep an eye out. And also just a quick reminder to follow Trainami and to tell all your friends to follow. You've been listening with Ashraf Khalifa on the Shabab Chat Show. Shababna Talk every Friday, inshallah, at 8 p.m. Yallah, ma salam.